Assalamu alaikum and good evening, everybody. Welcome to our departmental 7th Zoom webinar. I am Mir Abdullah Shahnewaz, Assistant Professor, Department of Business Administration, SHANTO-MARIAM University of Creative Technology, and moderator of today's webinar. Today is Thursday, June 17, 2021. Our webinar topic, Leadership During the COVID-19 Pandemic. Now, I would like to request Dr. Masud Noor, webinar chairperson, to give us permission to start the webinar. Please proceed. Thank you, sir. Let me introduce the key persons of today's webinar. Webinar chairperson, Dr. Masud Noor, Head, Department of Business Administration, SHANTO-MARIAM University of Creative Technology. Mohammad Behzad Noor, Associate Professor and Coordinator, BBA Program, Department of Business Administration, SHANTO-MARIAM University of Creative Technology. Keynote speaker, Jennifer Hossain, Assistant Director, Center for International Affairs and Cooperation, Adjunct Faculty, United International University and Daffodil International University. Webinar moderator, me, Mir Abdullah Shahnewaz, Assistant Professor and Coordinator of Student Advisors, BBA Program, SHANTO-MARIAM University of Creative Technology. Assalamu alaikum, sir. In our webinar, we have all faculty members of different departments of SHANTO-MARIAM University of Creative Technology and other universities too. Higher officials of our university are also present here. We have also researchers, corporate personnel, and students of different departments and disciplines. Now, I would like to request Dr. Masud Noor, webinar chairperson, to deliver his opening speech. Thank you. I am pleased to welcome you. Sir, you are muted. Sorry. I'm pleased to welcome you on the occasion of the seminar on leadership during the COVID-19 pandemic. I take this opportunity to welcome the keynote speaker, Ms. Jennifer Hossain, host Mir Abdullah Shahnewaz, faculty members, students, and audience. I would like to remind you that these are our 7 events that have been organized on this pandemic situation. Your inputs, comments, or recommendations will be important to help us to judge effectiveness and to make possible future events more effective. Please do not hesitate to let us know your thoughts. I wish you a very fruitful seminar and useful exercise and hope participants enjoy this seminar. Thank you. Thank you, sir. Now we will see a short video recording regarding our keynote speaker, Jennifer Hossain. Jennifer Hossain has national and international working experiences in international affairs, teaching, business development consultancy, public speaking, conducting workshops, marketing, and administrative fields for more than 10 years. She was the executive assistant to the former Bangladesh ambassador and eminent economist Dr. Debapriya Bhattacharya at the Center for Policy Dialogue, CPD.
She was also the founding member and emerging professional member of the Federation of Bangladesh Human Research Organizations FBHRO. Five of her research articles have already been published. She attended and organized a lot of workshops and international conferences. Jennifer Hossain is the Assistant Director of Center for International Affairs and Cooperation, CISE. Adjunct Faculty, United International University. Ex-faculty member, Asian University of Bangladesh. And adjunct faculty, Daffodil International University. She was former communications manager of Australian Academy of Business Leadership, AABL, and ex-senior manager, project management professional training in Malaysia. Jennifer Hossain earned her MBA from University of Technology, Sydney, Australia, and University Kuala Lumpur, Malaysia. Now I would like to request Jennifer Hossain to start her presentation. Thank you very much. Good evening, everyone, to the host and distinguished faculty members and dearest students. Thank you very much for joining today's session. And I hope just we will, it's not too much formal webinar, but it can be experience sharing and interactive session, I would rather say. Let's start with the presentation. I just prepared very brief presentation today. I hope the slides are visible. Is the slides are visible, sir? Yes. Okay. So I'm thankful to SHANTO-MARIAM University and especially to the Department of Business Administration for choosing the perfect topic during this time. And I'm grateful to Miss Nasreen Jahan madam because she used to know me. She was my colleague when I was working at Asian University. She was very hardworking and honest faculty member, I must say. And she's loving working with the SHANTO-MARIAM University. That gives me a vibe that this university is really doing great during this pandemic. And during my chit chat with Mir Shahnawaz sir, I got to know that the students are really enjoying the online session. They are coping up the new norms and they are used to with the grading system, teaching materials, and they are very much interactive with the faculty members. So the host has already introduced me. I will not say much about myself. Just one piece of information, that is the Center for International Affairs is a center of United International University. What I do is I do the leadership for the internationalization of my university. So why today I'm here to talk about leadership? As I'm the assistant director of the center during this pandemic, it was very difficult for us to continue the internationalization collaboration with different foreign universities because previously before 2020 we used to visit different countries, meet different universities and students face to face for the collaboration, for the partnerships. এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা তো সরাসরি কোনো কান্ট্রি ভিজিটে যেতে পারছি না। What we are doing, we are sending emails sometimes, written communication a bit complex to explain the scenario
For example, let me give you one example. Few days back, like a few months back, we got an offer to see that the Canadian government একটা scholarship offer করেছে. I was advised to speak both in Bengali and Bangla. Is it all right? Yes, absolutely all right. All right. So we got the opportunity that our students can apply for a Canadian exchange semester scholarship, and it is only 50 seats. মানে আপনার 21টা দেশের মধ্যে মাত্র 50টা সিট ছিল কম্পিটিশনের জন্য। তো 21টা কান্ট্রি থেকে বিভিন্ন কান্ট্রির মধ্যে বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটিস এন্ড স্টুডেন্টসও অ্যাপ্লাই করছিল। তো ব্যাপারটা একদম আমার জন্য নতুন ছিল, কারণ এটা আগে কখনো হয়নি, জানিও না। At the same time, what we require to have a partner university in Canada. So what I had to do as a leader, I had to find out, I had to search the government website very thoroughly what was written. And then I found that, first of all, I need to have partnership with the Canadian university, but the partner we had, তারা হচ্ছে ইমেলে রিপ্লাই দিচ্ছিল না, যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। তো ওয়েবসাইট থেকে সবাইকে দেখে I sent email and described the situation. Why I'm telling this, you know, in the communication, it is very important যে একজন লিডার হোক, টিম মেম্বার হোক, the CEO হোক, ম্যানেজার হোক, তারা কিভাবে কমিউনিকেশনটা অ্যাকচুয়ালি করছে। So throughout the session, I will explain later again how in different steps, different skills help me that to cope up with the work during this situation. এখন কোভিডে তো আমরা সবাই স্ট্রেসের মধ্যে আছি, আনসার্টেনিটিতে আছি, we don't know what is actually happen, what is going to happen next. It is really a mystery. So আমাদেরকে জানতে হবে যে এই সময়ের লিডারশিপটা আমরা কিভাবে কোপ আপ করব, এবং এটা একটা দুর্দান্ত যে we should learn, we should understand. So there is a leadership challenges during this COVID-19 pandemic. Sir, would you please request the students to keep their mic muted when the presentation is going on? Dear students, আপনারা যখন আমি যখন কথা বলবো প্রেজেন্টেশন চলাকালীন সময় প্লিজ মাইক্রোফোনটা মিউট করে রেখেন। আপনি যখন কোয়েশ্চেন করার দরকার হবে ওই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনে আপনারা আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করতে পারেন। You are most welcome. So let's get back to the presentation. এখন যেটা হয়েছে যে the global outbreak of coronavirus COVID-19 has created significant challenges for the leaders at all level in the industries across the world. এখন এই প্যান্ডেমিকে কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশ না, পৃথিবীর প্রত্যেকটা কান্ট্রি স্ট্রাগল করছে how to continue their business, how to continue their organization, আমরা কিভাবে কাজ করব, কিভাবে আসলে নতুন নতুন কি পদক্ষেপ আমাদের নিতে হবে, all these things were really unknown. First of all, we need to know, we always hear that leadership. What is actually leadership? Leadership is an interpersonal process in which a manager is into influencing and guiding workers towards attainment of the goal. তার মানে কি একটা অর্গানাইজেশনে আপনার সেই কোম্পানির ওনার, সিইও, লিডার, ম্যানেজার একটা ভিশন নিয়ে কাজ করে, এবং সেই ভিশনটার জন্যই কিন্তু প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি ওই অর্গানাইজেশনের সাথে অ্যাটাচড হয়। তাহলে একজন লিডার থাকতে হবে, someone has to be there who will be actually guiding all the team members towards the same vision,
এক একজনের কিন্তু ভিশন আলাদা না, ম্যানেজার বলেন, সিইও বলেন, ডাইরেক্টর বলেন, তাদের ভিশন এবং টিম মেম্বারদের ভিশন কিন্তু একদম একই রকম। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে প্রপার কমিউনিকেশন, মানে when people love to work, একজন লিডার যখন তার ফলোয়ারদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে বলে what we are doing, why we are doing, তখন দেখা যায় যে বাকিরা they get very influenced, অনুপ্রাণিত হয়ে যাচ্ছে যে আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে, আমাদের একটা সিচুয়েশনকে ট্যাকল দিতে হবে, আমরা সবাই একটা কমন ভিশন নিয়ে আছি, right? So for example, if I talk about the university and students, here the faculty members as the leaders are trying to help you. They are also working with you to develop yourself. আপনাদের পড়ালেখা যেন হ্যাম্পার না হয়, এটা যেন কন্টিনিউ থাকে, সে কারণে কিন্তু ওনারা আপনাদেরকে পারপাসটা বুঝিয়ে বলছেন। all of a sudden you saw we have to do online classes. Why we have to attend online classes? We are not used to. We are more comfortable going to the classrooms, attending the classes, and listening the lectures and interacting with the teachers face to face. সেই রকম এনভায়রনমেন্টটা তো আমরা আর পাচ্ছি না। অল অফ এ সাডেন আমরা কিন্তু একটা ভিশন নিয়ে যে আমাদের বসে থাকলে চলবে না, আমাদের পড়ালেখাটা চালিয়ে যেতে হবে। সো ইন দ্যাট কেস everybody works together. Interestingly, there is one difference between a leader and a manager. Manager, what manager does, manager সবসময় করে কি, ওই যে যারা এমপ্লয়ি থাকে, টিম মেম্বার্স থাকে, তাদেরকে দিয়ে শুধু কাজটা করিয়ে আদায় করে নেয়। বাট the leader, they actually create other team members and they develop leaders, future leaders. তারা একই সাথে কাজ করে, they work with the team members. They don't just ask do this, they also does it, they do it. So what happens, like a leader has a vision, a leader has a goal, a leader actually empowers the team members. সবাইকে শেখাচ্ছে, সবাইকে শিখিয়ে যে স্টেপ বাই স্টেপ গাইডলাইন দিচ্ছে, তাদেরকে নেক্সট স্টেজের জন্য প্রস্তুত করে দিচ্ছে। That is a leader. So we cannot tell a manager a leader. একটা টিম মেম্বারদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া মানেই একটা লিডারশিপ না। So what we can see that, as I said, that leader always supports others, so they are empowering, বাকিদেরকেও শিখিয়ে দিচ্ছে, তাদেরকেও for the future struggle, for the future work, তাদেরকে uplift করে দিচ্ছে। For example, currently if you are working as an assistant manager, the leader will actually assign you some work, give you the freedom, the ownership of the work, so that you learn, you get the skills, capabilities to go to the next level, you get promoted, become a manager. And also ভালো লিডারের একটা ব্যাপার কি জানেন, they don't only empower you for their organization, they also think in future হতে পারে যে আমার এই এমপ্লয়ি, আমার টিম মেম্বার অন্য একটা অর্গানাইজেশনে বেটার পজিশনের জন্য কেপেবল হবে। So they empower, they share their vision, the clear vision with transparency with all the members. সবাইকে জানাচ্ছে, এখানে কোনো লুকোচুরি কিছু নেই যে why the work has been done, কি হচ্ছে। they always influence, they have the ability, মানুষকে উৎসাহ দিতে পারে, they can motivate the team members, the people who are working, they actually motivate and manage people. They do the talent management. So a leadership is also meaning a lead changes. Leaders work towards change management. They want to bring some positive changes to the organization or to the team for certain project or works. Dear students, do you understand my lecture?
আমি কি খুব স্লো বলছি? No, madam, you are absolutely fine. All students are forcefully muted. Okay. All right. So if you have anything to ask, you do not feel free to write in the chat box. I can right away see that. If you have any problem, মানে আপনারা বুঝতে না পারলে, কারণ today আপনাদের honorable টিচাররা কিন্তু আমাকে ডেকেছেন শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। We could have a internal meeting session one-to-one via Zoom, but today we are together today for your betterment. So that's the example of a good leadership. They're bringing someone so that someone can share, resource person can share something with you, and you get motivated. You can understand clearly why we have to support our leaders, why I have to become a leader, good leader, right? In future, you are the future leader of Bangladesh. You are the leaders of your university, wonderful university. All right. So actually, we always talk about leadership, but we don't talk about followership. Without a follower, there is no leader. একজন তো থাকতে হবে, মানুষ তো থাকতে হবে, ফলো করতে হবে। একটা কমিউনিটিকে নিয়ে, একটা টিমকে নিয়ে, একটা গ্রুপ অফ পিপলকে নিয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা টার্গেট অ্যাচিভ হয়। নাথিং ক্যান বি অ্যাচিভড অ্যালোন। একা কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারি না। সো উই নিড এ গ্রুপ অফ পিপল। So who is a follower? Individual or group of people? It can be individual, one person, or it can be a group, it can be a community, it can be the students of an entire university, employees of one organization who are capable of effectively following towards shared goal. Shouldn't একটা আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হলো, ওই ইনস্ট্রাকশনটা আপনি ইফেক্টিভলি ফলো করতে পারছেন কিনা, দিস ইজ ভেরি গুড স্কিল। ইউ মাস্ট হ্যাভ ইট। So it is, you must have the ability or willingness or interest to follow a leader. শিখতে না চাইলে, শুনতে না চাইলে কিন্তু লিডারও কিছু করতে পারবে না, আপনার ফলোয়ার্স হবে না। So we must have a group of supporters. We must have a group of people or one individual person who will be following something. So there are a few traits of a good leader. Let's talk about this. অনেক সময় দেখা যায় the person we imagine as our leader, but actually they are in a good position, but they are not a visionary leader. আমরা প্রায় বলি the person আরে ও তো visionary leader না, not good for followers, right? So আসলে একজন ভালো লিডার হতে হলে first of all emotional stability is very important. আপনার নিজের মধ্যেই যদি শান্ত, কালনেস, কনফিডেন্স না থাকে, আপনার যদি মুড সুইং হয়, একজন খুব ভালো লিডার বাট টু মাচ অ্যারোগেন্ট, হ্যাঁ, ডাউন টু আর্থ না, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে না, যে কোনো সময় হঠাৎ করে সাডেনলি রিয়েক্ট করে, রেগে যায়, দিস কাইন্ড অফ person cannot be a good leader. So a good leader, to maintain a good emotional stability, they do meditation and they do, you know, healthy exercise, they do fitness exercise, gym and walk, and they also inspire other people to maintain a healthy lifestyle. For example, I have one friend, আমি যখন আইইউবিতে আমি গ্রাজুয়েশন করেছি, so we have a friend like he used to be a singer, Ivan Khan. So now he's like, when he was 13 years old, he started fitness, exercise, meditation, yoga and everything. Now he's counseling all the students or alumni of IUB who needs help, who doesn't have the mental stability. Sometimes we go to him and say, see, Ivan, we are now depressed. So he gives some guided meditation. You know, we can start a day with an affirmation. We should appreciate ourselves. Like সকালে ঘুম থেকে উঠেই যদি আমরা শুনি যে আমি ভালো, আমার মধ্যে ক্যাপাবিলিটি আছে,
অন্যরা করতে পারলে আমি করতে পারবো না কেন? I have a good life, I have a good vision, I have something to do, you know, for the world. I need to do something to bring positive changes in the world. মানুষের মধ্যে I will spread this positivity. This is called emotional stability. I cannot react. Sometimes a leader has a vision, a target. He is like asking everybody, assigning work and saying that you have to do this by this day. But অনেক সময় হয় the team members হয়তো proper communication হয়নি. They cannot understand what actually I have to do. And then হয়তো কোনো রিজনে ওই পার্সনটার অ্যাডাপ্টেবিলিটি ভালো না, কোনো একটা কারণে হয়তো কাজটা ফুলফিল হয়নি। So cannot be reacting, cannot be very rude. Compassionate হতে হবে, হ্যাঁ, compassionate to understand other situation. They have to be very serious about this. This is a serious issue. They have to be, you know, self-driven. They have to have the interest that I will be doing something, that self-driven, and then they have to have a very good confidence, কারণ they have to take a decision. যে কোনো একটা কাজে তাদেরকে কিন্তু একটা ডিসিশন নিয়ে করতে হয়। সেখানে যদি তারা হীনমন্যতায় ভুগে অথবা দে সাফার ইন ইনডিসিশন, তাহলে কিন্তু হবে না। they have to be very much confident about what I have to do, what is the direction I will be showing to my followers, and how we will be proceeding. And if like plan A doesn't work, what will be our next step? How, if there is a problem, how we can recover the service. For example, একটা কথা বলি, আপনার ধরেন you have an airline business. A leader will always think like, okay, in fact আমার যদি all of a sudden একটা flight delay হয় একদিন বা একটা লম্বা সময়, how can we do the service recovery system? আমি কিভাবে তাহলে আমার ক্লায়েন্টসদেরকে আবার খুশি করে দিতে পারি যেন তারা এই কমপ্লেইনটা না করে বরঞ্চ আমি যে তাদেরকে রিকভারি করে দিলাম সেই জিনিসটা। সো ব্যাকআপ প্ল্যান থাকতে হবে। and they are very much, leaders are very much proactive. Leaders cannot do like something happens immediately, a problem, then they will think what to do. No, a leader always have a plan, good plan, vision, that আমার যদি কাজ কোনো কারণে এটা না হয়, কোনো সমস্যার সম্মুখীন আমরা হই, আমরা তাহলে কি করব। যেমন আপনাকে চিন্তা করে রাখতে হবে as a follower as well, আমার যদি ক্লাস আজকে 3টার সময় এক্সাম থাকে, what time I should turn on my laptop. 3টায় এক্সাম হলে আপনি 3টায় ল্যাপটপ স্টার্ট করবেন, আর ওটা যদি উইন্ডোজ হয় তাহলে তো 5 মিনিট লাগবে জাস্ট স্টার্টই হতে, অনলাইনে ঢুকতে another 2-3 minutes. It's really hassle. So you have to be very careful about your future thinking. You have to be very proactive. You have to have the intuition. আপনার অনেক সময় প্রেডিক্ট করতে হবে, ফিউচার ফোরকাস্ট করতে হবে, আপনার মায়োপিয়াটা থাকতে হবে যে আফটার 5 years what will be happening, or after 2 hours what can be happen to me next, এরপর কি হতে যাচ্ছে। and আপনার মধ্যে ওরকম ম্যাচুরিটি লেভেল থাকতে হবে যে in every situation you can tackle and you can take a new decision and direct your team members towards that. You must have that kind of team orientation. and আপনাকে খুব বেশি like just goal oriented, you don't care about your team members, এটা হলে হবে না। আপনার empathy থাকতে হবে, সহানুভূতি থাকতে হবে। You have to be very much compassionate towards your team members, towards your followers, towards your employees. Otherwise it is very problematic. A লিডারের কথা সবাই কেন শুনবে? কেন একটা লিডার যা বলবে তাই আমি করব? Why I will give the drive? So actually a leader has a charismatic character, তারা এত বেশি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয়, it is really amazing.
as Shahnawaz sir already mentioned that I worked as executive of Dr. Debapriya Bhattacharya, Debapriya Bhattacharya, অর্থনীতিবিদ। উনি ওই যে বাজেটে কথা বলেন, খুব সুন্দর করে কথা বলেন, দেখবেন সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে। Everybody gets spellbound because he have that kind of personality. He has those skills to influence people, to impress, very impressive personality. So আপনি মুখ গোমরা করে বসে থাকবেন, you don't share your thoughts after planning everything, then nobody will be following you as a leader. So leader has to be very much charismatic, too much influential, and they have to have the ability, different soft skills. Emotional intelligence is very good. Emotional intelligence হচ্ছে the ability to understand another person. আপনাকে সবারটা বুঝতে হবে, everyone's perception বুঝতে হবে. So this is very good skill. এরকম অনেক time management skill, leadership skill, team building skill, all the skills you need, the skills for life success. You need to have those so that you become a successful leader and you can make other followers as the future leaders. So you have to delegate and empower. আপনার মানুষকে কিন্তু এক একটা কাজ ভাগ করে দিতে হবে এবং তাকে সেই ওনারশিপটা দিতে হবে, তাকে গ্রো করার এবিলিটিটা দিতে হবে। আর লিডার কি করছে ফলোয়ার জানতে পারবে না এটা হলে হবে না। There must be accountability. Accountability of leader is a very important. He must clarify why he is taking a new decision, what is happening, what are the reasons behind that, and why he is directing us towards a particular way. Why not other ways? এই জিনিসগুলো জানা থাকতে হবে। Creativity and innovations are very important. Leaders cannot be always the followers, the second mover. অনেক সময় first mover হতে হবে। What is be the first mover হচ্ছে এই পৃথিবীতে কিছু কেউ আগে করেনি, সেটা আমি প্রথমবার আমি স্টার্ট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আমরা সবসময় লেফট হ্যান্ডিদের জন্য আমরা normally যে bike থাকে, nobody creates a bike for the left-handed people, right? So these are the creativity and innovation. Do something new for the community. And innovation বলতে কিন্তু একদম কমপ্লিটলি আপনি নতুন টেকনোলজি আবিষ্কার করে ফেলতে হবে, নতুন আপনাকে থিওরি আবিষ্কার করতে হবে, স্কিলস আবিষ্কার করতে হবে। No, innovation is you have existing model technology, you can improve it. That is also innovation. So, and also you have to have a lasting relationship. We can see many people, they start with good, but the ending is never good. অনেক মানুষ কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে লিডারদের একটা দুইটা মিটআপে কিছুদিন কাজ করার সময় খুব ভালো রিলেশনশিপ থাকে, বাট তারপরে কিন্তু আর তারা এটা মেইনটেইন করতে পারে না। সো দ্যাট ইজ নট এ গুড ট্রেটস। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ লং লাস্টিং রিলেশনশিপ, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য পার্সোনালিটি টু মেইনটেইন professionalism and to maintain it forever. এমন কিছু করা যাবে না, বলা যাবে না যেটা কোনো একটা ডিসিশনের কারণে আমার সম্পর্কই কারোর সাথে খারাপ হয়ে যায়। Learning agility is very important. Agile, working in a team, you must have to accept the new challenges. You have to move very fast, because this is uncertainty is there. We don't know what is going to happen the next time. So as I said already, visionary to hotei hobe, decision making এর পাওয়ারটা থাকতে হবে। আপনাকে তো সবাই বই পুস্তকে বা ওনার এসে বলে দিবে না all the time. You have to take certain situation will come up that you have to take a decision within few minutes. তো ওরকম একটা স্কিল কিন্তু আপনার মধ্যে থাকতে হবে। and a leader always have the ability to influence others. Convince করার ক্ষমতা থাকতে হবে, persuasive হতে হবে, influential হতে হবে, তার এরকম ক্যারেক্টার, তার এরকম এক্সাম্পল সেট করতে হবে so that everybody follows him
and also get influence. Otherwise, we don't say that it is a good leader. All the traits আমি যে গুণগুলো বললাম, এই গুণগুলো একজন লিডারের থাকতে হয়। So now the question is, লিডার অনেক গুণ জানলাম, লিডারশিপ কি জানলাম, ফলোয়ারশিপ কি জানলাম, সবই জানলাম, কিন্তু লিডারটা হব কিভাবে? So within your team you have to build a trust and confidence. আপনার টিম মেম্বাররা কিন্তু আপনার ব্যাপারে কনফিডেন্ট হতে হবে যে আপনি একজন ভালো লিডার, আপনি আসলে গাইড করতে পারবেন, ইউ আর দ্য রাইট পারসন। সো there should be trust, gaining trust is very difficult thing. It takes long time to gain trust, to build the trust among people, among team members. And সব সময় কিন্তু আপনাকে খুব 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 ট্রান্সপারেন্ট থাকতে হবে, আপনাকে সবার সাথে জানাতে হবে what I'm doing, why I'm doing, what I'm thinking for the next projects. or আমরা এখানে কি চিন্তা করছি, কেন চিন্তা করছি, এখানে আপনি ভাববেন, করবেন একটা, বলবেন আরেকটা, এই হিপোক্রেসিটা চলবে না। You cannot do that. You cannot be a good leader then. You have to love your team member. লাভ, ভালোবাসা যদি না থাকে আপনি তাদেরকে ইন্সপায়ার করবেন কিভাবে? ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য পার্সোনাল স্টোরিজ, ইউ হ্যাভ টু মেক দেম কানেক্টেড। আমরা বলি না যে একজন পাবলিক স্পিকার কিভাবে ভালো হওয়া যায়, একজন লিডার কিভাবে হওয়া যায়। ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু মেক পিপল কানেক্টেড উইথ ইউ। এমন কিছু আপনার বলতে হবে, এমন কিছু শেখাতে হবে যেটার কারণে তারা আপনার সাথে আসলে কানেকশন ফিল করবে। আদারওয়াইজ আপনি কানেক্টেড ফিল করবেন না, your concentration will go to somewhere else. When I was a student at IUB, I'm talking about বাংলাদেশ, আমি তো মালয়েশিয়াতে পড়েছি, অস্ট্রেলিয়া পড়েছি, বাট সেগুলো না বলছি। বাংলাদেশে যখন আমি IUB তে পড়তাম, কিছু কিছু টিচার ক্লাসরুমে আসতো, স্পেল বাউন্ড হয়ে তার কথা শুনতাম, because they could inspire us. ওরকম ট্রাস্টটা আমাদের ছিল। তার যদি বলতো জেনিফার, you are studying marketing, your major is marketing, minor is communication, that means for your betterment you should work, you should do your internship at advertising firm. আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেটাই ফলো করলাম, because I had the trust যে whatever he says is for my better future, and I did so. আমি দেশের বাইরে জব করতে চলে যাই 2008-এ, আপনার ইনফো অ্যানালিটিকা US based research firm, and during that time, during my student life, I started with leadership. I joined Isaac student. এখন আপনি বলতে পারেন আমরা তো স্টুডেন্ট, what can we do? Join certain networks, join some groups, teams where you can do something. Isaac is an international students platform. Bill Gates থেকে শুরু করে যত আপনার বিল ক্লিনটন থেকে শুরু করে যত আপনার আছে লিডার আছে, পলিটিক্যাল লিডার, তারা স্টুডেন্ট লাইফে আইজ্যাক করতো, and I joined them. So during my student life since 2008, I started my leadership journey. I went to different countries to change the world, to change the country, to bring some changes to that country, to create awareness about something, about some good things, to change the nation. I stepped ahead. আমি ঘরের বাইরে গিয়ে একা, বিদেশে গিয়ে আমি একা একা আপনার ট্রেনিং করাতাম, শেখাতাম, কিছু প্রজেক্টে কাজ করতাম, ভলান্টিয়ারি কাজ করতাম। These things will help you to be a good leader since your student life. আমরা প্যান্ডেমিকে যাচ্ছি, সো আসলে লিডারশিপটা যদি প্রথমে আমরা না বুঝতে পারি, প্যান্ডেমিকে COVID-19 কি হবে সেটা আগে বলে লাভ নেই। সো we have to maintain the sequence, okay? So don't get bored যে Jennifer, why she's talking too much. I'm hired today to talk. All right, so have to be very positive. We can see few people are very negative all the time, talking about weaknesses. তোমার এটা খারাপ, তোমার ওটা খারাপ। Don't talk about weaknesses. Ask them, show them how you can improve your weaknesses, how you can overcome your obstacles, how you can overcome your threats.
পথ দেখায় দেন, স্টেপ বাই স্টেপ শিখায় দেন, বলে দেন, তাহলে তারা ফলো করতে পারবে। ডোন্ট সে নেগেটিভ থিংস, বি ভেরি পজিটিভ, ইনোভেটিভ হতে হবে সবসময়। আপনি আগে একজন করে গেছে আমি সেটাই করব, নো, ইউ হ্যাভ টু বি দ্য ফার্স্ট মুভার, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক আউটসাইড দ্য বক্স, ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং completely new. So you have to be a change agent, a change maker who can bring totally a new thing to the community. And problem, কোনো একটা প্রবলেমের সোর্স না হয়ে প্রবলেম সলভার হতে হবে। You have to set your dreams, mission, objective very carefully. You have to see the big dreams but start small, and then you have to take the risk of the dream and vision. যেটা স্বপ্ন দেখছেন দেখাচ্ছেন সেটার ক্ষেত্রে আপনাকে রিস্ক নিতেই হবে, otherwise you cannot proceed or achieve something challenging or wonderful thing. And finally you have to make the dream happen true. All right, pandemic elevated the meaning of leadership. সত্যি কথা, মানে লিডারশিপের ব্যাপারটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে। So how actually the pandemic has changed the context and meaning of leadership? Why? Because the standard used to define the power and authority. এই যে লিডারশিপ, আমার মধ্যে পাওয়ার আছে, আমি যা বলবো তাই হবে, these things become irrelevant. এখন আর এগুলোর কোনো মানে হয় না। এত hierarchy, I am in the upper position, you are my subordinate, these things become meaningless. Everybody working together for a common goal, heart and soul try করছে, because something happened which was totally unexpected. We didn't know that we'll have this COVID-19 virus. We didn't have this coronavirus among ourselves. I was a COVID patient. I struggled, I survived. Few of my friends who are true leader, they were very sick, they were a COVID patient, but they worked from home, and there was no difference in the work's output. But we have to be accommodative. আমাদেরকে প্রত্যেকটা পরিস্থিতিতে এখন যেটা করতে হচ্ছে, আমাদেরকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে, অ্যাডাপ্টিবিলিটি থাকতে হচ্ছে, রাখতে হচ্ছে। So the new breed of today's leader include the healthcare workers, doctors, nurses, and other frontliners who are having their ways to take care of the sick and afflicted, the CEO and managers who keep companies going, and the officials or ordinary people who become new faces of the courage. সবাই কিন্তু খুব সাহসের সাথে আমরা যেটা করছি, আমরা এই সিচুয়েশনটাকে ট্যাকল দিচ্ছি, আমরা নিজেকে এনভায়রনমেন্টটা অ্যাডপ্ট করে নিচ্ছি, and we are proceeding. আমরা বলছি না কিন্তু যে আমার আগে এটা করতাম, আগে এটা হতো, these are the normal ways or policies we are doing beyond our capacity to survive. So we can see that during the pandemic, because of the pandemic and COVID-19, the leadership has been changed. So there is a new model of leadership. একটা নতুন মডেল তৈরি হয়ে গেল। তো তাহলে সেটা কি হবে? This is the time for courageous leadership. খুব সাহসী লিডার কিন্তু এখন শুরু হয়ে গেছে। এখন আমরা রিইনভেন্ট করছি, we are adopting new strategies, whatever are coming, possible solution, we are going for that. And then this is the time for humility and listening to others' opinion. শুধু আপনি কি ভাবছেন, আপনার জন্য, লিডারের জন্য কি ভালো হচ্ছে, সেটাতে আমরা স্টিক করে বসে থাকতে পারছি না। We have to be very much empathetic. We have to listen what other people are saying, what others are thinking, what others are going through, experience কি করছে, what they are encountering. We have to know that. We have to be very much attentive, and we have to have very good listening skill. Skill কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় আছে, all the works with good skills. And this is the time, as I said, everything has to be very transparent. Why you are taking a new decision, why are you
following these strategies, you have to be very clear and you have to maintain transparent communication with the followers. The followers should also maintain the transparent communication. যোগাযোগ করতে হবে, সমস্ত কথা জানাতে হবে, প্রতিটা স্টেপসের আপডেট দিতে হবে, because we don't know what is going to happen tomorrow. It's totally uncertain. So we are facing the challenges to keep the business and organization running effectively. We are working from home. We are not facing our clients directly. We cannot do all the works properly. So we have to maintain the challenges and overcome this. The necessity to build personal resilience is very important. All right. So we are talking about a good leader during coronavirus time. So during this time, who are the good leader? Who are the good examples of a good leader? So this South Korean President Moon Jae-in communicated coronavirus information clearly and consistently to inspire a wartime sense to the purpose within the public. বিবিসিতে এসেছে যে এই কোরিয়ান প্রেসিডেন্টটাই প্রথম হচ্ছে ক্লিয়ারলি সবাইকে কমিউনিকেট করেছে অ্যাবাউট দ্য করোনা ভাইরাস এবং সবাইকে ইন্সপায়ার করেছে, সবাইকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে যে এই সময়ে আমাদের যে পারপাসটা, আমাদের সেন্সটা আমাদের কিরকম গ্রো করতে হবে। So we are now leading in a VUCA world. VUCA প্রথম শুনেছি আমরা শব্দটা। Actually আমরা VUCA is an acronym of volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. আমরা হয়তো VUCA শব্দটা প্রথম শুনেছি, কিন্তু আমরা সবাই বুঝতে পারছি we are going through this VUCA world. So volatility এখন করোনা ভাইরাসের জন্য কি হয়েছে? The challenge is unexpected. আমরা জানি না কখন কি চ্যালেঞ্জ আসবে, এটা all of a sudden আমরা প্রেডিক্ট করতে পারছি না। It is uncertain, it is unstable and maybe unknown duration. কতদিন চলবে, কিভাবে চলবে, we don't know, and it is not necessarily hard to understand. And knowledge about often availability, কখন কি হবে we don't know. This is the volatility and uncertainty বলতে আমরা কি বুঝছি? Despite of lack of other information, the event's basic cause and effect are unknown. আমরা জানি না, কোনো তথ্য আমাদের কাছে নাই, কোনো কারণ আমাদের কাছে নাই, কি ইম্প্যাক্ট ফেলবে আমরা তাও জানি না। চেঞ্জ হবে, চেঞ্জ ইজ পসিবল বাট নট গিভেন, কি চেঞ্জ হবে আমরা জানি না, it's not given. Complexity হয়ে গেছে. The situation has many interconnected parts and variables. একটার সাথে একটা কানেক্টেড, যুক্ত, জড়িয়ে থেকে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়ে গেছে। তো কমপ্লেক্স সিচুয়েশন হয়ে গেছে। Some information available or can be predicted, কিছু আমরা বুঝতে পারছি, but volume or nature can be overwhelming to the process. কিছু কিছু একদম মানে unknown, মানে আমরা একদম অবাক হয়ে যাচ্ছি। Right, ambiguity, causal relationship completely unclear. আসলে কি হবে আমরা একদম ক্লিয়ার না। No precedents exist. Your face unknowns. Right, আমরা আসলে কোনো কিছু আমরা প্রেডিক্ট করতে পারছি না। So this VUCA is very fragile. ভঙ্গুর, এটা খুবই বাজে আমাদের জন্য, এখন বাজে সিচুয়েশন। সো আমাদেরকে কি অ্যাজাইলিটি দরকার, অ্যাজাইল হতে হবে। অ্যাজাইলের জন্য আমাদের কি দরকার? উই নিড ক্লিয়ার ভিশন, উই নিড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইচ আদার, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য পারপাস, ক্লিয়ার vision, clarity, agility, teamwork should be working properly, right? So the VUCA world can be leading through the DART. What is DART? Direct,
understandable, reliable, trustworthy. TURT. So in this situation, be direct. How we can avoid or overcome the VUCA world, VUCA situation. In complex situation, you have to be very direct. Transparency in information communicated and received will gain mutual trust and collaborative effort. আপনাকে directly সবার সাথে communicate করতে হবে, direct approach নিতে হবে, and be understandable. আপনার situation বুঝতে হবে, আপনার purpose বুঝতে হবে, আপনার রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে যে বাকিদেরকে আপনি আপনার মতো লিডার বানিয়ে দিবেন, তাদেরকে ওনারশিপ দিবেন, তাদেরকে রেসপন্সিবিলিটি দিবেন, তাদেরকে গ্রো করতে দিবেন। আপনার সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটি থাকতে হবে। As a leader, you have to be reliable. In volatile situation, it's very vulnerable. We don't know, it is unpredictable. এই সময়টাতে একটা লিডারকে যদি আমরা লিডারের উপর আস্থা না রাখতে পারি, it will be very, very dangerous. We cannot go towards a vision. So you have to follow through on what is said and agree to all accelerate positive momentum. যা হবে আপনাকে এই রিলায়েবিলিটির সাথে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে। You cannot go against the flow right now, and be very much trustworthy in uncertain situation. Invest in people. এত বিজনেসে প্রফিট না করে invest some money on your people. Give time, give resources, help them, keep team engaged. সব টিম মেম্বারকে কাজ করার জন্য আপনি ইনফ্লুয়েন্স করেন, সবাইকে কানেক্টেড রাখেন। আপনার যত পার্টনার্স আছে, আপনার যে আউটসাইড পার্টনার্স আছে, স্টেক হোল্ডার্স আছে, keep them involved, keep them work, understand করতে বলেন একে অপরকে, and speak to be understood. কথা বলতে হবে, কমিউনিকেট করতে হবে, এবং act with respect always. All right. So during this pandemic, you know, a very good renowned leaders came up with 7C. 7টা C আমরা আজকে শিখবো, যেটা হচ্ছে এই 7 C's lead the manage during how the 7 C's of during leadership of coronavirus crisis is keep calm. ধৈর্য নিয়ে, ধৈর্যশীল হয়ে কাম থাকতে হবে। আমাকে খুব 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 ম্যাচুরিটির সাথে ব্যাপারগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে। আই ক্যান নট রিঅ্যাক্ট, আই ক্যান নট বি হাইপার। আমাকে প্রচুর নিজের উপর কনফিডেন্স রাখতে হবে। I have to keep confidence on my team members as well. As a leader, team members should have also confidence on the leader. And communication, because during this pandemic crisis, we are creating new strategies. So these strategies has to be communicated among all the team members, with all the employees, with teachers, students. সবার মধ্যে কিন্তু জানতে হবে যে স্ট্র্যাটেজি গুলো কি, স্টেপ গুলো কি, এগুলো জানাতে হবে একে অপরকে। এন্ড কোলাবোরেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 4, টিম ওয়ার্ক। বিকজ আপনি কিন্তু মনে করবেন না প্রত্যেকটা কাজ আমাকে পারতে হবে। নো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এভরিথিং। ইউ ডু ইয়োর পার্ট। Engage your team members. Get help from other team members. Get help from your colleague. Get help from your classmates. It is the time to collaborate. একসাথে আমরা টিম ওয়ার্ক করব, একসাথে আমরা কানেক্টেড হব, তারপর আমরা একসাথে কাজ করব। This is the right time to collaborate. And in the community, you just don't follow your organization. You just don't your community. You have to follow the other communities, strategies, rules, and regulation. You have to be very friendly with other community members. তাদের সাথেও আপনার ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, কমিউনিটি মেইনটেইন করতে হবে। And as I said since the very beginning, during this pandemic time, we should call it compassion leadership. Compassion কি? একে অপরকে বোঝা, মানুষের ফেলো ফিলিংস, মানুষের জন্য ভালোবাসা কাজ করা, লাভ, অ্যাফেকশন ফিল করা, যেটা আপনি someone, if one of the employees or team member is very sick or
her or his family members are sick, let them work at home if needed. Trust me, I worked at আমি তো ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করি। আমার যখন 1 মাস আমি কোভিডে অসুস্থ ছিলাম, হসপিটালাইজ ছিলাম, আমাকে তো কাজ করতে হয়নি ওই 1 মাস, আমাকে কোনো ছুটিও নিতে হয়নি। No leave application was there. No salary deduction was there. I got full payment when I never worked for that month. That is called compassion. And even not only me, all the employees got the salary on time. They got always emails, how are you doing, what is happening? We got all the information from the doctors. That's because we have a good leader at our university. The vice chancellor is very compassionate person, is very good person by heart. So we know that whatever we do, whatever we face, we will be facing together because we are a family, we are a team. So leaders have to make clear to the employees or to the team members that yes, I'm with you. Whatever happens in your family or with you, I will be supporting you. You cannot set such rules now, right now. যে বললাম, ওই hierarchy, authority, designation, power doesn't work right now during this pandemic. এই সময় লিডারশিপে এই কথাগুলো একদম আসবে না। It's time to fight together, survive together, face together, achieve the target goals together. Last but not the least, cash is very important. Our university could pay even when I didn't work for a single day for the month because they had enough cash on hand. So having the resources are very, very, very important. I want to conclude my lecture right now. Thank you very much for your patience and listening carefully. And I'm grateful to the host, to the inviters, and to the students. Thank you. Thank you, Jennifer Hossain, for your excellent, outstanding presentation. Okay, truly, we are very grateful to you. Thank you very much, sir. It's my pleasure that I could work with SHANTO-MARIAM University. Once I wanted to work with you, so somehow we fulfilled the dream. Yes. This is collaboration, sir. This is the example of collaborative leadership. This is the leadership during this, because you didn't think, okay, we are from SHANTO-MARIAM University, why would we hire somebody or invite somebody from another university? They are our competitor. No, we don't think in this way. Now we all are like working together for a common vision. We have to help our students. We have to make them motivated. We should support them so that আপনারা স্টুডেন্ট যারা আছেন, আপনারা কোনো ভাবে যেন আপনারা খারাপ বোধ না করেন, মনে না করেন যে আমরা ফেস টু ফেস ক্যাম্পাসে যেতে পারছি না, আমরা কোনো ভাবে আমরা deprived, আমরা আমাদের কোনো স্কিল ডেভেলপ হচ্ছে না। সেজন্য দেখেন আপনার ইউনিভার্সিটির এই বিজনেস ডিপার্টমেন্ট কন্টিনিউয়াসলি এই ধরনের টক, আপনাদের জন্য ওয়েবিনার ওনারা অর্গানাইজ করছেন। Big salute to them. Please say thanks to your teachers. Thank you. Now we are going to the next session, that is called the question and answer session. The floor is open. Students are allowed to themselves unmute. Okay. Students ta তোমরা এখন আনমিউট করতে পারবে নিজেদেরকে। আনমিউট করে তোমাদের করতে চাও, আবার মিউট করে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, আবার মিউট করে ফেলতে হবে, মিউট করে রাখা যাবে না। তো তাহলে আমরা যাচ্ছি। আর একটা জিনিস, let me remind you one thing, that all of you have to provide your email address, okay, at the chat box, that we can provide you a e-certificate for this webinar. Okay, so students, now you are allowed to ask questions to our guest.
one by one. Feel free to ask question, no problem. আপনার কোয়েশ্চেন যদি নাও থাকে, আপনার কেমন লেগেছে সেশনটা, কি মনে হলো, এটা থেকে কিছু শেখা গেল কিনা, এটাকে কাজে লাগানো যাবে কিনা স্টুডেন্ট লাইফ থেকে, সেরকম কিছু আপনারা আপনাদের মতামত কিন্তু শেয়ার করতে পারেন। স্যার কিন্তু আপনাদের ওই অপরচুনিটিটা দিয়েছে। জয়নুল আবেদিন স্যার কিছু বলবেন আমাদেরকে? হ্যাঁ, বলবো না, আমি আপনাদের I was really crazy, to join your team. But sorry to say, আমার একটা বিভাগীয় মিটিং ছিল, but as far as I heard Jennifer her presentation, that I was really enamored, really excellent. I have no words to say what to say, but wish I could attend it earlier. Thank you very much. Thank you very much, sir. You are invited, all of you are invited to United International University. Definitely we'll organize something where we can work together, sir. We can organize joint webinar conferences and hope to welcome you to our campus. Actually, foreign university professors are here and foreign students are also here. Al-Isra University, Jordan, Department of Business Administration of Al-Isra University is present here. Professor Abu Kula and his students are also present here. You may ask question, no problem. Feel free to ask question our key speaker Jennifer Hossain, or you can express your feelings. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum Ms. Jennifer, assalam. ma'am, it's an honor talking with you. So I would like to say that you just said in the presentation that a manager is not fully a leader. There are employees who are working under a manager, who are following a manager. Then why a manager is not fully a leader and properly a leader? All right, so a manager can be a leader. There is no doubt about it, and we encourage to be a leader. But when we just say a manager, that doesn't mean that he's a leader, because a manager's duty is to make sure that his or her employees, team members, does the work properly on time, delivering it, not empowering them, not giving the ownership, and also not making them the future leader. Ekhanei parthokota. And manager doesn't work, but a leader also works with the team members. মানে এখানে বুঝতে পেরেছেন, যারা ফলোয়ার আছে তাদের সাথে কিন্তু ম্যানেজার ফুললি কাজ করে না, তাদেরকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয়, বের করে নেয়, কিন্তু লিডার কিন্তু কাজটা করিয়ে দেখায়। They also work. So that's why there is a difference between a manager and a leader. But definitely if a manager has a good traits like a leader, then the team members are privileged, they are blessed to have such manager. Thank you, ma'am. And it was a great presentation. Thank you. Welcome. I'm sorry I couldn't make much because I was a little bit occupied with other work, and it is really a huge knowledge and many chapters are there. Leadership we cannot complete in one day or one session. It's a long session, so I'm sorry that I just had to say in brief, and also I had to mix it with Bengali because to understand someone's accent, maybe you are a very good listener and you understand English, but sometimes listening and understanding someone's new accent is not easy. বুঝতে একটু সময় লেগে যায়. That's why sir requested me to add some Bengali as well. But just now I got to know the foreign faculty members and foreign students were there. So I do apologize that they couldn't understand it entirely, but I repeated actually in both Bengali and English, similar message. We have enjoyed it a lot. Okay, architect AFM Mohinuddin sir, please. Well, thank you. Thanks to Jennifer. Wish I could join early, same as our sir said.
last bit that I have heard, it was tremendously, I would say that inspiring. And the students and our faculty, it seems that they're into it. So I just want to find out one thing. The last statement you had, it sounds very interesting. That a manager that you said, not necessarily a leader, but he can turn out to be leader with his quality, right? Right. We wish to see a leader in manager. Exactly. So that is the expectation. So Expectation. they can actually turn out to be. Yes. A good leader, a good manager is someone who can actually train their employees, who can, uplift them and develop their skills and ability, and also influence them that they can be a leader in future. This is what actually is lacking in many cases, because we are dealing with so many affairs. So what we see in many cases, we used to find people, those know how to go with the compliance. As you have just mentioned, a manager, he or she is going with the compliance itself. But being a leader, to uphold the whole team or to sense what is going within the mind of the people and go accordingly, this is what is missing. So we Right, need sir. to, actually build leaders within our managers, maybe. Right, sir. Thank you for Thank you. advising on it. Thank you. Okay, any more compliments or questions? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum assalam, Tahmina. I really appreciate the way you present us and understand that the importance of leadership. I really admire that. It was a great presentation. Thank you, all of you, for providing us such information. Thank you. Thank you, Miss Tahmina. Wish you all the best. Okay, actually, we are going to close the session. We want to close the session very soon. Anybody ask any question? Otherwise, we will. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. This is Almamun, sir, from BBA department, 58th batch. So I would like to thanks to ma'am, as she presented a tremendous presentation towards us, and it's really great to hear ma'am from our end, and it's really appreciating that we have learned a lot of things about leadership. Those are actually I would rather say those are unknown to us even. So thank you, ma'am, for a nice presentation among us. Thank you. Thank you, Shanewaz sir. I want to request you something. I will share my slides with you, the PDF version. I will send you through email. Please share it with the students so that if they miss out any point, they can just in future they can go through. Thank you, madam. Definitely, I will do it. Okay, now we are going to end. We are almost going to end the session. And now I am requesting our webinar chairperson, Dr. Masud Noor, to give us the vote of thanks and announce the closing of the webinar. Thank you, Shanewaz sir, and thank you, Ms. Jennifer. I consider it's a great privilege to propose a vote of thanks to all the participants who have witnessed it as a memorable and successful webinar. Today, my words are not enough to express the gratitude. On behalf of Department of Business Administration, I would like to thank our keynote speaker who graced us with her thought-provoking address, set a perfect platform for our department. Finally, a warm, heartfelt thank to all our students. Without you, this seminar has no value. So you are always our pride. Thank you so much. Thank you all. Allah Hafiz. Good night. Good night. Good night, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you, Assalamu alaikum, everyone. sir. Wishing you great success ahead. All Thank the you. best. everyone. Stay safe. Thank you. Stay healthy.
Thank you very much. Assalamu alaikum.